হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। তো আজকে আমি আবার এসেছি আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো এখানে 3টে বক্স আছে, এগুলো আমি আনবক্সিং করব। তো এখানে আমার 3 রকমের শুজ আছে। তো চলো দেখে নাও কি কি অর্ডার করেছি আমি অ্যামাজন থেকে। তো প্রথমেরটাই কি আছে, চলো খুলে দেখাই। তো এটা হচ্ছে আমার ফ্ল্যাট শুজ। তো অনেক হিলস নিয়েছি, মানে এবারে এটা অন্যরকম নিলাম যার জন্য। তো এরকম আমি কোনোদিন পরিনি, ফার্স্ট টাইম দেখি ট্রাই করে কেমন লাগে। তো এখন এমনি দেখো, আমি লাস্টে আবার ভালো করে পরে দেখাবো তোমাদেরকে। তো নেক্সট কি আছে চলো দেখে নিই ঝট করে। তো এইটা ভুল দিয়ে দিয়েছে, এটা আমি অর্ডার করিনি। দেখতেই পাচ্ছ আমার মুখটা স্যাড স্যাড হয়ে গেছে। তো প্লাস্টিকের অন্য কিছু দিয়ে দিয়েছে। তো যাই হোক, এটাকে রিফান্ড করতে হবে। এখন রেখে দিচ্ছি এটা, একদম বাজে এসেছে এটা, দেখে নাও। তো চলো নেক্সট কি আছে খুলে দেখাই। তো এটা আমি ভালো করে ঢুকিয়ে গুছিয়ে রেখে দেবো। চলো দেখি এটা ঠিকঠাক এসেছে কিনা। তো এটা ঠিকই এসেছে। এটা হচ্ছে আমার আর একটা ট্রান্সপারেন্ট হিল, বেল্ট দেওয়া। আগেরটা এমনি নর্মাল ছিল, এটা হচ্ছে বেল্ট দেওয়া। তো এটা ভালোই এসেছে। তো চলো আমি পরে দেখাই এটা তোমাদেরকে।
তো একটা পায়ে পড়া হলো, অনেকক্ষণ টাইম লেগেছে পড়তে। চলো আর একটা পায়ে পরে দেখাই। তো আমার দুটো পায়ে পড়া হয়ে গেছে, তো চলো দেখে নাও তোমরা কেমন লাগছে। এবারে ফ্ল্যাট চটিটা পরে দেখাই। তো এই ফার্স্ট টাইম আমি এটা এরকম ট্রাই করলাম। আমি এরকম কোনোদিন পরিনি, কারণ এরকম আমার খুব একটা ভালো লাগে না। তো যাই হোক, ট্রাই করে দেখলাম কেমন লাগছে। তো এটা খুলে এবারে যেটা রিফান্ড করব সেটাও একবার তোমাদের পরে দেখিয়ে দিই কেমন লাগছে। তো যাই হোক, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, টাটা।